using the thickening lotion for this haircut, okay? And I'm putting that in when the hair is towel dry. Và với mái tóc của chúng ta sẽ gội sạch hoặc chúng ta xịt nước ở mức độ ẩm và chúng ta sẽ dùng là kem làm dày tóc. And I've mixed it with a little bit of the Moroccanoil treatment light. Và tôi sẽ trộn kem làm dày tóc này với cả dầu dưỡng tóc Moroccanoil Light. So what this does is the volumizing works differently to the thickening lotion. Two different products. Volumizing mousse gives you root lift and it gives you volume throughout vertically, whereas the thickening lotion expands every single hair shaft. So it's a softer volumizing product where it's not got any sort of hold to it, but it expands the hair. Và sản phẩm kem làm dày tóc này nó sẽ khác với lại kem bọt tạo phồng. Vì thường chúng ta khi làm phồng chúng ta sẽ làm phồng theo chiều dọc, có nghĩa là dựng phần chân tóc lên và giữ cho phần độ cong ở phần thân tóc thì các bạn sẽ làm phồng tóc. Nhưng với sản phẩm kem làm dày tóc này nó sẽ làm cho từng sợi tóc của các bạn, lớp biểu bì bên ngoài sẽ phồng lên và làm cho tóc của các bạn sẽ là dày ra và phồng theo chiều ngang thay vì là chiều dọc như là chiều phồng. Okay, so the sectioning to this is similar to the square layout in that I take a radial over the top, right on the top of the head. Và với đường chia tóc của phần này sẽ giống như là của đường chia tóc trước, chúng ta sẽ lấy đường chia tóc ngang từ điểm cao nhất của đỉnh đầu sang đến điểm sau của hai tai. So on both sides. Okay, and then we're going to do 3 sections to the front. So from recession back to the radial. Và từ điểm mà tóc lùi vào sâu nhất, chúng ta sẽ lấy một đường chia tóc ngang. On both sides. Cho cả hai bên. And then we're going to clip that out of the way. All 3 sections. Và chúng ta sẽ cố định cả 3 phần tóc lại lại. So we're going to work on all of this hair at the back first. Chúng ta sẽ làm việc với phần tóc ở phía sau trước. So it's a little bit of an unusual way of cutting graduation this, because I'm not going to do it so that we're cutting like we used to cut graduation where we'd be cutting in the way this way. Again, we're going to be working vertically. Vì thay vì những kỹ thuật cắt tóc nâng như bình thường, bây giờ chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn một kỹ thuật hoàn toàn khác, sẽ cắt tóc theo chiều dọc. Okay, so to do this, again, a 1-inch section from right at the top all the way to the nape. Chúng ta sẽ lấy một phần tóc ở giữa rộng khoảng 2,5 cm. And I always clip this out of the way when I'm doing this because there's a lot of hair that can get in the way. Và chúng ta sẽ kẹp gọn phần tóc hai bên lại. So we are only working on that section at once. Chúng ta sẽ nhìn rõ được lớp tóc mà chúng ta sẽ cắt. So to do this, we start by bringing everything out really square. We're not cutting down on this angle, it's all brought out very square. And Chúng we're ta sẽ angling trải this tóc angle vuông góc down về that đầu. way. Và sau đó chúng ta sẽ nghiêng lược tạo một cái góc tam giác hướng về phía gáy. So I use the occipital as a good point to cut this because I want it really short in there. So if I held that there and if I held my comb on that angle, that's the angle that I'm going to cut this in at. So it's going to be really short in underneath. So it's really tight and really flat there. Và ở đây tôi sẽ lấy điểm xương chẩm làm điểm độ dài nhất của sợi tóc. So like I said, cut it in, come out. I'm angling that down there, and then I'm taking that away. Chúng ta sẽ trải tóc vuông góc với So đầu. I'm not directing the hair down to build up weight because I want to keep it as flat as possible. Chúng ta sẽ trải tóc vuông góc với đầu, nghiêng lược và sẽ cắt theo đường chéo. Sử dụng kỹ thuật là cắt điểm. And then get rid of
that little piece there. I'm a bit wonky, aren't I? It's okay. So again, straight out and angled down. Chải tóc vuông góc với đầu nghiêng lược và chúng ta sẽ cắt theo đường chéo ạ. Follow that down. I always come in with my comb from behind so that I can find my guide. Tôi sẽ chải tóc ở phía sau lớp. Tôi sẽ chải lược, đặt lược ở phía sau lớp tóc thay vì là chải ở phía trước để chúng ta có thể nhìn rõ được lớp tóc mà chúng ta sẽ cắt. And again, it's one of those haircuts that we're standing directly behind here. So I go in and check, make sure that we've got the same angle all the way from the top, all the way down to the bottom. Okay, and so you can see when I comb this down that it's really going to be really flat in at the nape there. Và như các bạn thấy khi tôi chải thẳng phần tóc này ra thì nó sẽ rất là sát ở phần gáy. So what I do from that, I'm going to pivot from that point on those sections around that way again. Và tương tự thì chúng tôi sẽ chia những lớp tóc theo trục. And Pivoting. sometimes if you've got a lot of length like this, I'll cut a little bit away first just because it gets in the way and makes life a lot more difficult when you've got a lot of length there. Tôi sẽ cắt bớt một ít phần tóc thừa đi trước khi mà chúng ta cắt theo chiều dài tiêu chuẩn. So like I said, I come in from behind, so I use my comb, check my guide, and angle that all down. Như các bạn thấy thì tôi đang để lược ở phía chải từ phía sau lớp tóc chải lên thay vì là dùng lưng lược mút xuống. So it's brought out square, angle scissors down, angle your comb down to your end point, find your guide, and Chải take the tóc weight vuông away. góc với đầu, sau đó nghiêng lược hướng về phía gáy, và chúng ta sẽ cắt theo đường nghiêng này. I'm taking this in almost to one finger's depth at the bottom, so it's really, really short and really tight in the underneath. Và ở phần tóc ở sát của gáy, độ rộng của nó nhiều nhất sẽ là bằng chiều ngang của một ngón tay. So you can see when I clip this out of the way, it's really important because you just want to work on that one section there. And like as I'm moving around, I am following the head around. Và chúng ta sẽ luôn luôn đứng đối diện với cả đường chia tóc ạ. So it's really important that you bring it out really square from the head, and your angle that you're building up the way is just the angle you change the comb or your Và nhớ fingers. khi chúng ta chải tóc thì chúng ta sẽ chải tóc ra vuông góc với đầu, sau đó thì mới xoay lược nghiêng để hướng về phía gáy ạ. So when you cross-check it, it's going to, you can see that the line here that you're making should be all the same the whole way around. Như các bạn có thể thấy là lớp tóc dài nhất nó sẽ nằm ở ngay trên xương chậu và nó sẽ là thành một con đường vòng tròn xung quanh đầu. So it's a really good haircut, like I said, for finer clients finer cliented hair. I've been doing this for 5 days now, so my language is starting to go a little bit weird. Và như tôi nói từ ban đầu thì kiểu tóc này sẽ rất là thích hợp với những khách hàng có mái tóc mỏng, mảnh. See how that's still really square out? Don't bring it down this way. It's very easy to drag it down. You don't want to drag it down. By keeping it up really square, it means this angle here is going to be a lot tighter, and we're not going to have as much weight building up that way. So the head's still upright, it's not down. Và nhớ là chúng ta sẽ chải tóc vuông góc với đầu, không chải xéo, bởi vì các bạn không muốn tạo quá nhiều độ nặng cho tóc ở phần gần dưới gáy và sẽ giữ cho phần gáy của bạn sát vào. And like I said, continuing that around, nothing's changing. So hopefully this song. And bring that in nice and tight in there.
it's a haircut that does take a little bit longer. I think all graduation takes a little bit longer because there's a lot more sections to take with any type of short cutting hair. Và tôi nghĩ là đây sẽ là một kiểu tóc mà sẽ tốn chúng ta nhiều thời gian hơn so với hai kiểu tóc ban đầu, vì cái phần chia tóc nó sẽ cần mỏng hơn và các bạn sẽ cần chú ý với nó cắt kỹ hơn. So the graduation is going to be all the way along from the back, all the way through to the front. So we're not going to change anything, any angle or anything there. Và chúng ta sẽ lặp lại kỹ thuật tương tự như thế cho đến khi hết phần tóc. So you can see it's really cropped in underneath, but we haven't got a huge amount of weight behind there. There's not a build-up of weight as such. Okay, so the graduation's all in the nape there. So it's really important that you keep this as square as possible and that you angle your fingers down, and that's going to create that feeling of the build-up of weight and the shape. Như các bạn thấy thì phần tóc ở phía gáy sẽ rất là sát và chúng ta sẽ cố gắng giữ toàn bộ trọng lượng của tóc nằm ở phần đỉnh đầu, không tức là nó ở phần gáy, và chúng ta sẽ cố gắng cắt rất là sát phần này. So to recap, you're going to take your radial section through the top to the ears, top of the ears, and then from recession back to that point, clip those three sections out, 1 inch all the way down from the top to the bottom of the nape. Bring it all the way out, really square, not directed down. And then you're angling your scissors down, your fingers down, and cutting in towards the nape. So you're drawing basically that kind of line down there. I use the occipital as a point of guide just so that I have something there. I wouldn't go too above that, otherwise you're going to run into trouble around that area when you get there. So this is probably the shortest that I would cut it. You can make this longer if you feel like you want to make it longer for your clients. Like I said, all the haircuts, especially this one, can be changed for different lengths, and you're going to get a different result, but you can still use the same technique. Và để nhắc lại cho những kỹ thuật thì đầu tiên chúng ta sẽ lấy đường chia ngang xuyên tâm nối giữa hai tai và đi qua điểm đỉnh đầu. Sau đấy từ điểm mà tóc các bạn lùi vào sâu nhất thì sẽ lấy một đường chia ngang ra phía sau. Chúng ta sẽ cố định lại 3 phần tóc ở phía trước. Và ở phần tóc phía sau chúng ta sẽ lấy một lớp tóc từ trên đỉnh đầu cho đến gáy rộng khoảng 2,5 cm. Và chúng ta sẽ lấy điểm xương chẩm làm điểm dài nhất của lớp tóc và là độ dài tiêu chuẩn để mọi người có thể cắt. Thì khi chúng ta sẽ kéo chải tóc ra vuông góc với đầu, sau đó thì nghiêng lược hướng về phía gáy, và đây sẽ là đường chéo mà mọi người sẽ cắt theo. And then you repeat exactly the same on the other side. Và chúng ta sẽ lặp lại kỹ thuật tương tự với phần tóc bên tay trái. Okay, just for time wise, we'll go away and do that. But on the other side, I bring everything out square, angle down, find the guide. So I always find I like to bend my knees and then cut that in. Chúng ta sẽ dựa vào lớp tóc tiêu chuẩn mà chúng ta đã cắt ở phía sau. Và tương tự với lớp tóc gần sát khuôn mặt nhất, chúng ta sẽ hơi kéo nó về phía sau để giữ cho phần tóc này được dài hơn. So we keep that on the cheekbone. Yeah? And then with the top, like 400 push. With the top, I always, I like to put a really deep side part in this haircut. I think it's just really nice. So I put a side, what side should we go on, Paul? The right. Let's do the left. Not because you said the right. So
This is a really good haircut if you want to have a really long fringe. You can leave this fringe really long, or you can cut it really short. There's so many options that you can do with having this haircut, okay? So we do exactly the same thing. I want to have that part there. That's our last section, so that gets over-directed back. On the same angle, we're just cutting that in. Với phần tóc ở trên đỉnh đầu thì tôi muốn với kiểu tóc này tôi sẽ để mái lệch I và got this a little bit shorter from the previous haircuts. So chúng ta sẽ áp dụng tương tự ạ. again, taking 4 diagonal sections, bringing Lấy đường that chia back. chéo kéo về phía sau và dựa vào phần tóc đã cắt để tìm được Down cận tiêu chuẩn. there. And again, bringing that back, getting away in there. Just that point. Và chúng ta nhớ là với những lớp tóc ở sát với khuôn mặt chúng ta sẽ kéo về phía sau ạ. So you can see you can still leave this really long on one side if you wanted to, and just have that really nice big sweeping cross fringe. I always really like to tuck one side for this because I always find this type of haircut really nice when it looks really chic and really short. And by tucking one side, I always find that adds to that particular look. Và với kiểu tóc này thì tôi thích vén một bên ngắn hơn ra phía sau tai. Và như mọi người thấy thì tôi thích để kiểu tóc này che một bên mắt và nó giữ được độ dài. Again, you don't have to. It's just a thing that I always do. I worked in a salon not that long ago, and the owner came up to me and he said, "You tuck every single client's hair," and I was like, "I know." Và tôi rất thích là có một kiểu tóc của khách hàng, với bất cứ khách hàng nào tôi cũng đều cố gắng có một bên để vén tóc họ ra sau tai. Cool. So even at the back now, you can see that it all sits really nice and soft, okay, because we've been point cutting. We can go in after we've dried this off, okay, and then finish off all the underneath. I like to keep around the hairline quite short, quite tight, okay, Và với because it phần grows gáy out a thì little tôi bit muốn more. giữ nó là một phần gáy tròn và sát vào với phần tóc rất là sát. Thế nên tôi sẽ chỉnh lại nó một chút. And the way I'm going to dry this off is exactly the same way that I dried off with the paddle brush. It's just sweeping the hair across one side and then bringing it back with the other side, just so that we're wrapping the hair around the head. So you're following with the hair dryer and making this Và still chúng quite ta sẽ flat. sấy Because I want this cả quite flat, but the thickening lotion is going to expand the hair. So I don't want to create loads of root lift as such. I just want to wrap it around just so that we get a really nice smooth result, okay? Và với kiểu tóc này chúng ta sẽ sấy với được bàn và sẽ sấy một kiểu tóc suôn mượt và sát vào với đầu. Nhưng các bạn đừng lo vì ban đầu chúng ta đã làm kem làm dày tóc thì nó sẽ làm mái tóc của bạn dày lên mà không bị xẻ. Bây giờ mọi người có thể